అవును, నీకు 51 యాడ్ చేయమని చెప్పాను. అంటే అది పాత ఉన్నారు అందరూ? వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి చదువుకుంటారు అన్నాక ఒక 10 minutes. పర్లేదు, వాళ్ళు కూర్చోమన్నా క్లాస్కి. డిస్టర్బెన్స్ కదా అన్నాక వాళ్ళకి క్లాస్ వినమన్నా నేను. ఓకే, చదువుకుంటారు కదా అని మళ్ళీ ఎందుకు 20 minutes మీ ఇష్టమే, ఏం కాదు. జాగ్రత్త. ఒక హెల్ప్ చేయమా, కిందన ఎవరు రిసెప్షన్ ఎవరంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి స్టూడెంట్స్ వస్తారు నా కోసం ఉండమని చెప్పు డ్రైవర్. స్టార్ట్ కొట్టిస్తావా? మార్చారు యాక్చువల్. Okay. Good morning, students. I hope it is audible. Once confirm, please. Digital team, once confirm, please. Am I audible properly? Once confirm this. అవుతుందా లేదు చెక్ చేయండి. కిరణ్ చెప్పు. Okay, so we'll start. Now, yesterday we had seen science and technology and other related to our 2026 paper. Now we'll see economy. No? Okay, fine. Tourist. Now we'll see economy. First of all, analysis of economy enti ante, see comparatively economy koncham uncertain ga vachindi. Last time police. Last time, questions were around 70 to 80 economy. ఇప్పుడు ప్యూర్ ఎకానమీ రిలేటివ్ అదే ఎకానమీ కొంచెం ఇంటర్మిక్స్ చేసి ప్యూర్ ఎకానమీ అయితే 8 to 9 అని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇంకొంచెం అడిషనల్ నాలెడ్జ్ కలిపితే దేర్ కుడ్ బి అరౌండ్ 12 క్వశ్చన్స్ ఓవర్ దేర్. నౌ అండ్ ఇందులో కూడా చాలా వరకు మోస్ట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్. జనరల్గా మనం చూస్తే ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years మోస్ట్లీ ఎకానమీ ఈజ్ డామినేటెడ్ బై స్టాటిక్ పార్ట్, బట్ దిస్ టైమ్ ఎకానమీ ఈజ్ డామినేటెడ్ బై కరెంట్ అఫైర్స్. ఓకే, నౌ first question is about blockchain technology. See, this can be counted in science and technology, also economy also. Now, in our science and classes, generally we will be discussing about blockchain technology in emerging technologies concept. Now, blockchain technology and any information, blockchain technology is nothing but a ledger, ఒక రికార్డ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. కాకపోతే ఇందులో ఏవైతే మనం రికార్డ్ చేస్తామో దట్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్. అంటే ఏంటి, దాన్ని మనం ఎడిట్ చేయడానికి అవ్వదు. దాన్ని ఎడిట్ చేయాలి అంటే వన్స్ రికార్డ్, దాన్ని తర్వాత ఎడిట్ చేయాలి అంటే మొత్తం అందరు కంప్యూటర్స్ పర్మిషన్ కావాలి.
information will be stored in different nodes. All these nodes must accept. అప్పుడే అది చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఎన్క్రిప్షన్, ల్యాండ్ రికార్డ్స్, కబ్జాలు ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండడానికి ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది యూస్ అవుతుంది. నౌ ఈ ఫినాన్స్లో కూడా, డీసెంట్రలైజ్డ్ ఫినాన్స్లో కూడా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ దిస్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. నౌ in this blockchain there are different types of blockchain. Public blockchain అందరూ ఎలా ఉండేది, ప్రైవేట్ బ్లాక్చైన్ ఓన్లీ కొంతమంది మాత్రమే ఎలా ఉండేది, హైబ్రిడ్ బ్లాక్చైన్ రెండు ఫీచర్స్ ఉండేవి, కన్సార్టియం బ్లాక్చైన్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కలిపిచేది. నౌ వీ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్లాక్చైన్ టెక్నాలజీ. ఇక్కడ ఏం అని చెప్పి, రికార్డ్స్ స్టోర్డ్ ఇన్ ది డేటాబేస్ బి మేడ్ విజిబుల్ టు రెలవెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వితౌట్ రిస్క్ made visible to relevant stakeholders without risk of alteration. True చెప్తున్నాను కదా. సో ఇది ఇందులో డేటా మొత్తం అందరికీ ఓపెన్ ఉంటుంది, కానీ ఎవరు మారలేరు. సో బయట వాళ్ళకి కనిపించినా సరే అది మారుతుందన్న భయం ఏమి మనకు అవసరం లేదు. సో దిస్ కరెక్ట్. వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ బి హియర్. నెక్స్ట్, కాపీస్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ డేటాబేస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఆన్ మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క నోడ్లో ఉంటుంది అని చెప్పి డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో 2 పక్క కరెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి బిట్వీన్, సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి. వీ గాట్ ద ఆన్సర్ హియర్. 2 కూడా పక్క కరెక్ట్ అవ్వాలి. అండ్ దిస్ కన్సార్టియం బ్లాక్ చైన్ ఈజ్ ఎ బ్లెండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ బ్లాక్ చైన్స్. నాకేం చెప్పాను నేను, పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ కలిపితే హైబ్రిడ్ బ్లాక్ చైన్ అవుతుంది, నాట్ కన్సార్టియం. సో దిస్ ఈస్ రాంగ్. Okay, so our answer here should be 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. Fine. Next, this I had directly discussed in our exactly pin to pin consortium. ఇవన్నీ కూడా మనం సైన్స్ అండ్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ వాళ్ళు ఇది లేటెస్ట్ కామర్స్లో వస్తున్న దాని నుండి తీసుకున్నారు. బట్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇది చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇదంటే డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఆఫ్ కామర్స్. జనరల్గా మనం కామర్స్ని 2 విధాలుగా మనం జనరల్గా డివైడ్ చేస్తాం. మార్కెట్ ప్లేస్ మోడల్, ఇన్వెంటరీ మోడల్. ఇన్వెంటరీ మోడే ఒకే కంపెనీ మొత్తం అన్ని టైప్ ఆఫ్ గూడ్స్ని అమ్మది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే నైకా వాళ్ళ బ్రాండ్స్ అని అమ్ముతారు. ఆర్ఎల్స్ సే మన షుగర్ వాళ్ళ బ్రాండ్స్ వాళ్ళ వెబ్సైట్ వాళ్ళు మాత్రమే అమ్ముతారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ మోడల్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మోడల్ మార్కెట్ ప్లేస్ మోడల్. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ అక్కడ వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతారు. That we will be calling it as marketplace model. Now these are major classifications. ఇందులో sub classifications కింద different models ఉంటాయి. Now in that they had asked a relatively difficult question actually, because generally we will be seeing until this only. Now ఏం question ఇది? An e-commerce revenue model where the seller has control over pricing but doesn't keep products in stock and instead transfers customer orders and shipment details to a third party supplier who then ships the goods directly to the customer. So ఏమంటున్నారు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఉందనుకోండి. అమెజాన్ ఆర్డర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది, డెలివరీ అని ఏది అమెజాన్కి సంబంధం లేదు. రేట్ వీళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు. ఎవరైతే ఆర్డర్ పెట్టుకున్నారో ఆర్డర్ డీటెయిల్స్ ఎవరైతే సప్లయర్ ఉన్నారో ఆ షాప్ వాళ్ళకి పంపించేస్తారు. వాళ్ళ హెడ్కి ఇంకా పంపించుకోవడం. ఇంకా మిగిలింది ఏది కూడా ఈ అమెజాన్ వాడికి సంబంధం లేదు అనుకున్నాం. అలాంటి మోడల్ని వీల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ డ్రాప్ షిప్పింగ్ మోడల్. జస్ట్ షిప్పింగ్ వరకు మాత్రమే వాళ్ళ పని అని చెప్పి డ్రాప్ షిప్పింగ్ మోడల్. ఫైన్. నెక్స్ట్, this I had discussed in our current affairs classes also. Which one of the following correctly represents the 3 key sub-indices of financial inclusion index of the RBI? This is heavily in news actually. Reserve Bank of India 2021 ఇండి ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇండెక్స్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఇండియా మొత్తానికి 100 స్కోర్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ 47 విత్ 25 ఇండెక్స్. ఇట్ రీచ్డ్ అరౌండ్ 61. నౌ ఇందులోని ఏంటి 3 మేజర్ మెజర్స్ అంటే యాక్సెస్, యూజేజ్ అండ్ క్వాలిటీ. యాక్సెస్, యూజేజ్ అండ్ క్వాలిటీ. దీస్ యాక్సెస్, యూజేజ్ అండ్ క్వాలిటీ ఆర్ ది 3 సబ్ డిమెన్షన్స్ ఇన్ అవర్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ ఇండెక్స్. ఫైన్. నెక్స్ట్, ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ మనం జనరల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ మనం స్విగ్గీ, జొమాటో ఇవన్నీ ఉంటాయి. నౌ
వీళ్ళతో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దే ఆర్ పుట్టింగ్ లాట్ అమౌంట్ ఆఫ్ యూజర్ ఛార్జెస్. యూబర్ కానీ మనం ఏం బుక్ చేసుకున్నా యూబర్ ఆర్ బిగ్ బాస్కెట్, ఓలా, వీళ్ళందరూ కూడా ట్రాన్సాక్షన్ ఫీజ్ చెప్పి హైక్ అని సర్జ్ అని చెప్పి ప్రతి దానికి ఎక్స్ట్రా మనీ వేస్తున్నారు. దానికి సొల్యూషన్ కింద గవర్నమెంట్ ఏం తీసుకొని వచ్చిందంటే ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్. నౌ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, దానివల్ల ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ మోడల్ వల్ల ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో ఈవెన్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లమ్ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఇప్పుడు ఆ బైక్ రైడర్ కూడా ఎక్కువ రావట్లేదు మనీ, వాళ్ళ కోసం అంటూ సొల్యూషన్ కింద ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్ అనేది తీసుకుంది. అంటే ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్. ఇందులోని ఎవరైనా సరే ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. ఎటువంటి గవర్నమెంట్ ఎటువంటి ఛార్జ్ అని చేయదు. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక 100 రూపీస్ అయితే అందులోని 70 రూపీస్ ఓలా వాడికి, 70 రూపీస్ ఆ డ్రైవర్కి, 30 రూపీస్ ఓలా వాడికి ఇవ్వదు. నౌ ఆ ఓలా ఈ 30 రూపీస్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో కాస్ట్ కస్టమర్కి తగ్గించవచ్చు అండ్ ఈ డ్రైవర్కి కూడా కొంచెము ప్రాఫిట్ అనేది వస్తాయి. దానికోసం అని చెప్పి దే కమ్ అప్ విత్ దిస్ ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్. నౌ ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్, to break the dominance of large e-commerce platforms by enabling interoperability across networks. By enabling interoperability across networks. అది మనం చెప్తుంది. నెక్స్ట్, which one of the following statements about UPI and central bank digital currency digital rupee is not correct? This is also current affair. Now as I mentioned earlier, static portions completely తగ్గిపోయి చాలా తక్కువ వచ్చాయి అండ్ మోస్ట్లీ ఎకానమీ ఇస్ కంప్లీట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్. నౌ బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏం అడిగారు వాళ్ళు, సిబిడిసి వర్సెస్ యూపీఐ అడిగారు. ఆర్ ఫోన్పే అండ్ ఆల్ యూపీఐ మనం యూజ్ చేస్తాము, దీనికి సంబంధించి విచ్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని చెప్పి. నౌ సి, ఈ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ వర్సెస్ యూపీఐ. యూపీఐ అంటే ఏంటి, దిస్ మన ఫోన్పే కానీ భారత్ పే కానీ గూగుల్ పే కానీ వీల్ బి హ్యావింగ్ అకౌంట్ మనీ ఇన్ అవర్ అకౌంట్, దాన్ని మనం పేమెంట్ చేస్తాం. సో ఏంటి, మన అకౌంట్ నుండి మనీ కట్ అవుద్ది. బట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే ఒక వ్యాలెట్ ఉంటుంది, ఆ వ్యాలెట్లో నుండి మనీ కట్ అవుద్ది, ఆ వ్యాలెట్ మనది కాదు. Okay, now if you have to compare, UPI is a real-time payment system, but digital rupee is akin to sovereign paper currency to real-time payment system. In case of UPI, settlement for end use happens instantly as the money gets immediately debited or credited. మన అకౌంట్ నుండి వెంటనే కట్ అయిపోతుంది కదా. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిజిటల్ రూపీ దేర్ ఈస్ నో సెటిల్మెంట్, యాజ్ అ వ్యాలెట్ బ్యాలెన్స్ గెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ది అనదర్ వ్యాలెట్. జస్ట్ నా వ్యాలెట్ని మీ వ్యాలెట్కి వెళ్తుంది. మనీలోని రియల్ టైం సెటిల్మెంట్ లాంటిది ఏది ఉండదు. అంటే ఒక 10 రూపీస్ నోటు మీకు నేను ఇచ్చినట్టు అంతే, కాకపోతే ఒక డిజిటల్ నోట్. యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ బై బ్యాంక్స్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిజిటల్ రూపీ నో డేటా ఈజ్ క్యాప్చర్డ్. ట్రూ, ఎందుకంటే అసలు బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదంటున్నాం కదా. మన చేతిలోని 500 రూపీస్ నోట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ అంటే మన ఫోన్లో ఉన్నట్టు. ఓకే, ఇది యూపీఐ వేరు, ఇది వేరు అని చెప్పేసి ఇది ఆల్సో కరెక్ట్. నౌ ద ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్, in both the cases UPI and digital rupee, the liability lies with the use and their respective banks. తప్పు. ఇప్పుడు మనకి లైబిలిటీ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు అది పోతే ఎవరు కట్టాలి అని చెప్పి. నౌ సి, మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉండే మనీకి మన బ్యాంక్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ వీఆర్ లైబుల్. ఒకవేళ మంచిలో 100 రూపీస్ నోట్ ఉంటే ఎవరు లైబుల్, ఆ నోట్ మీద ఏం రాసి ఉంటుంది, ఆర్బీఐ ఈజ్ లైబుల్ అని చెప్పి. సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిజిటల్ కరెన్సీ కూడా ఆర్బీఐ ఇస్తున్నట్టే కదా. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిజిటల్ రూపీ ఆర్బీఐ ఈజ్ లైబుల్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూపీఐ దట్ బ్యాంక్ ఈజ్ లైబుల్. మీకు వాళ్ళ యూపీఐలో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మీరు బ్యాంక్ దగ్గర వెళ్తారు, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ చేసి మనం వాళ్ళకి కదా కస్టమర్కి వెళ్తాం. బట్ డిజిటల్ రూపీ ఇష్యూ అయితే వీ హ్యావ్ టు కంప్లైంట్ టు ఆర్బీఐ. సో ఆర్బీఐ ఈజ్ లైబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిజిటల్ రూపీ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హెవీలీ ఇన్ ది కరెంట్ అఫైర్స్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ అన్ అగైన్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. దీనికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లింక్ కొంచెం చేశారు. ఇఫ్ యూ నో, రీసెంట్గా ఏం జరిగిందనంటే ఇప్పుడు మనం జనరల్గా ఇన్ ఆర్ ఈ కామర్స్ థింగ్ మన క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్, డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అని స్టోర్ చేస్తాం. బట్ ఈ సైబర్ అటాక్స్ వల్ల ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వేరే క్యాప్చర్ తీసుకోవడం, హ్యాకింగ్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తున్నాం. దీనికి సొల్యూషన్ కింద ఏం తీసుకొని వచ్చారంటే టోకనైజేషన్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు. టోకనైజేషన్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా మన ఒక థింగ్కి ఎటువంటి అసెట్కైనా సరే వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ డిజిటల్ వర్షన్, దాన్ని టోకనైజేషన్ అని అంటాం. నౌ యాజ్ ఫర్ దిస్ టోకనైజేషన్ కాన్సెప్ట్, టోకనైజేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ టర్నింగ్ రియల్ వరల్డ్ అసెట్స్, ఎటువంటి అసెట్ అయినా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఆర్ నా అకౌంట్లో మనీ ఉంది, ఏదైనా సరే
into digital tokens using blockchain technology. True. Tokenization of real world assets offers 24/7 access promoting financial inclusion. Correct. Tokenization of real world assets will allow the access to high growth investment opportunities for individuals in India. అవును, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోకెనైజేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నాకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, దాన్ని నేను డిజిటల్ వర్షన్ క్రియేట్ చేశాను. అది స్మాల్ పార్ట్స్ కింద కూడా నేను అది కట్ చేయొచ్చు. సో ఇండివిజువల్స్ అందులో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. సో టోకెనైజేషన్ మన బ్లాక్ చైన్లో ఇవన్నీ స్టోర్ చేయడం వల్ల టోకెనైజేషన్ ఈజ్ గివింగ్ మీ దట్ ఛాన్స్. That's why this is also possible. Now the answer should be 1, 2, 3. But I have a doubt here. UPSC ఏం తీసుకుంటుందని కారణం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ప్రమోటింగ్ ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ అని చెప్పి ఇచ్చారు అండ్ 24/7 అని. నౌ యూపీఎస్సీ లిటరల్ తీసుకుంటే ఇది కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇఫ్ దే హ్యాడ్ సోర్స్డ్ ఫ్రమ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ దీనికి ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూజన్కి లింక్ కొంచెం ఫార్ ఫెచ్డ్. సో 1, 2, 3 ఇంకా అఫీషియల్కి రాలేదు కాబట్టి 1, 2, 3 అవ్వచ్చు, 1 and 3 అవ్వచ్చు. బట్ ఐ am going for 1, 2, 3 as of now. Next. This is an easy question. A bond whose proceeds are used only to finance or refinance a combination of both environmental and social project. Now see, if you know, in the classes we'll be discussing about sustainable development గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది పాడవకూడదు, ఎన్విరాన్మెంట్ పాడవకుండా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా మనం కాపాలి అని చెప్పి, అంటే సోషల్ ప్రాజెక్ట్కి నెక్స్ట్ రాబోయే జనరేషన్స్కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి, ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మనం కాపాడాలి. సో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సస్టైనబుల్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. సో హియర్ ది ఆన్సర్ విల్ బి సస్టైనబిలిటీ బాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్. Which of the following statements, this is also pure current affair, which of the following statements are about M1 exchange role in micro, small and medium enterprise financing are correct? బేసికల్గా మనం ఎంఎస్ఎంఈస్ గురించి మనం మెయిన్స్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎంఎస్ఎంఈ ఫేస్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఏం డిస్కస్ చేస్తామనంటే ఎంఎస్ఎంఈకి ఫినాన్సింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. అంటే వీళ్ళకి లోన్స్ రావు సరిగ్గా. అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఎవరికైనా గూడ్స్ అమ్ముతారు, వీళ్ళకి మనీ టైంలో ఇవ్వరు. సో వీళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి మనీ రావాలని ప్రూఫ్ ఉంటుంది, బట్ వీళ్ళకి మనీ రాదు. ఒక 6 months 1 year డిలే చేస్తారు. నౌ దే వోంట్ బి హ్యావింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే కెనాట్ రన్ బిజినెస్ ఫర్ ద టైమ్. సో దీనికి సొల్యూషన్ కింద వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డన్, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రెడ్స్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి. ఇందులో ఏంటి అంటే ఈ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ డిస్కౌంటింగ్ సిస్టంలోని ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఏదైతే మనీ రావాలని ప్రూఫ్ ఉంటుందో ఆ ప్రూఫ్ని ట్రేడ్స్ పోర్టల్లో పెడితే వాళ్ళకి లోన్ అనేది ఇస్తారు బ్యాంక్స్ వీళ్ళందరూ కూడా. సో బేసికల్గా వీళ్ళ ఫైనాన్సింగ్కి హెల్ప్ చేయడానికి నౌ ఈ ట్రెడ్స్ రన్ చేయడానికి తీసుకొచ్చిన పోర్టల్ లాంటిది ఈ M1 ఎక్స్చేంజ్, బేసికల్గా ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, నౌ సి M1 ఎక్స్చేంజ్ బైట్స్ కొలాటరల్ బేస్డ్ లోన్స్. వాళ్ళకి కొలాటరల్ లేదనే కదా మనదంతా. సో కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్స్, నాట్ కొలాటరల్ బేస్డ్ లోన్స్. ఐ కెన్ కట్ దిస్ 2 and 3 అవ్వాలి. ఫెసిలిటేట్స్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ అండ్ బిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. అదే కదా మనం చెప్తున్నాం, ఇన్వాయిసెస్ పెట్టాలి అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ట్రూ, 2 కరెక్ట్. M1 ఎక్స్చేంజ్ ఫంక్షన్స్ ఏ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ. తప్పు, మనకి సపరేట్గా 7 క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఈ M1 ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. Okay, this also we had seen in our current affairs. Yeah, this is wrong. So answer should be only 2. Right, 2 only. Next, which one of the following best describes the crowding out effect? This also we'll be generally discussing in our class. Multiplier effect, crowding out effect and we discuss them. You can remember now what is this crowding out effect. Say for example, in the market 100 rupees ఉన్నాయి అనుకుందాం. నౌ గవర్నమెంట్ ఈజ్ టేకింగ్ 100 rupees లోన్. ఇప్పుడు గవర్నమెంటే లోన్ తీసేస్తుంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్కి లోన్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఇక? సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక ప్రైవేట్ సెక్టర్ రావాలి అంటే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కండిషన్స్ ఉండాలి, వాళ్ళకి ఈజీగా బ్యాంక్ లోన్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. నౌ వెన్ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ఈ లోన్ తీసుకుంటుందో వీళ్ళు వేరే దగ్గర లోన్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది, మార్కెట్లో మనీ సప్లై తగ్గిపోద్ది కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా పెరిగిపోద్ది. సో ప్రైవేట్ సెక్టర్ వోంట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు కమ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్. నో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉండరు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ని విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్. నౌ సీ
ఏ సిచ్యువేషన్ వేర్ గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ లీడ్ టు హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోవడం వల్ల మనీ సప్లై తగ్గిపోతే మనీ సప్లై తక్కువ ఉంటే మనీ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ విచ్ రెడ్యూసెస్ ది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వాళ్ళకి మనీ ఉండదు కాబట్టి ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆన్సర్ డి. నెక్స్ట్, which of the following statements about rare earth elements and critical minerals are correct? Now this we can see as part of our economy, science and technology also. Now rare earth elements, first major thing మనం చిన్నప్పుడు కూడా కెమిస్ట్రీలో చూసేది rare earth elements అనేవి మన పీరియాడిక్ టేబుల్లో 17 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పి ఇక్కడ 13 ఎలిమెంట్స్ అని ఇచ్చాడు. దిస్ రాంగ్. సో ఐ కెన్ స్ట్రైట్ వే కట్ C and D here. Now 3 ఆల్రెడీ కరెక్ట్ అని వాళ్ళే ఇచ్చేసారు. నేషనల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్ అనేది లాంచ్ చేశారు అని చెప్పి దిస్ ఇస్ హెవీలీ ఇన్ న్యూస్. నౌ ఫస్ట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చైనా హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ షేర్ ఆఫ్ మైనింగ్ ఆఫ్ రేర్ ఎలిమెంట్స్ ఫాలోడ్ బై ఇండియా. అసలు ఇండియా రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ ఏమన్నాయి కదా గొడవలని, దానికోసమే కదా మొత్తం అంతా చేస్తున్నాం. ఇండియా సెకండ్ పొజిషన్లో ఉందన్నాడు. సో దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అయిన ఇక్కడ అది కట్ అయిపోయింది. నౌ 1 మోడర్న్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్ అండ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ యూటిలైజ్ రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్. ఆబ్వియస్గా రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ మనకు కావాలి. మనం రీసెంట్గా కూడా బడ్జెట్లో కూడా ఒక స్కీమ్ తీసుకుని వచ్చారు, రేర్ ఎర్త్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ అని ఒక స్కీమ్ తీసుకుని వచ్చారు. ఈ స్కీమ్లోని మనం రేర్ ఎర్త్ని ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇవి ఎందుకు చేస్తున్నామంటే డిఫెన్స్లో, స్పేస్లో, ఏలో అన్నిటిలో మనకి ఇవి కావాలి. సో అదే చెప్తుంది ఫస్ట్ థింగ్. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి 1 and 3. ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఈజియర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, this is a difficult question actually again. Which of following statements about insurance in aviation sector are correct? Now why they would have framed this question, the reason is we might have seen many flight accidents జరిగాయి recent times లోని. సో దానివల్ల ఇన్సూరెన్స్ గురించి అడిగారు వాళ్ళు, ఏవియేషన్ ఇన్సూరెన్స్. Now in this aviation hull insurance covers the physical aircraft including the body, engine and onboard equipment. ఎలా అయితే మనకి బండికి బైక్ ఇన్సూరెన్స్, కార్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుందో దిస్ ఏవియేషన్ హల్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే దాని యొక్క ఫిజికల్ పార్టీకి ఇన్సూరెన్స్. ఎస్, ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. అండర్ ది మాంట్రియల్ కన్వెన్షన్ దీని కింద ఏంటి అని అంటే ఫ్లైట్స్కి వీ హ్యావ్ చికాగో కన్వెన్షన్, మొత్తం అన్నిటికి కూడా కామన్ రూల్స్ ఉండాలి అని. మాంట్రియల్ కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే లయబిలిటీ పేమెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఫ్లైట్ యాక్సిడెంట్ వల్ల ఎవరైనా చనిపోతే ఫర్ ష్యూర్ దే షుడ్ పే ది కంపెన్సేషన్. దీన్ని మాంట్రియల్ కన్వెన్షన్ అంటాం. సో దే గివెన్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ క్రౌడ్ ఫండింగ్? నా క్రౌడ్ ఫండింగ్ అన్నారు. క్రౌడ్ ఫండింగ్ అంటే ఏంటి? నార్మల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎవరికైనా ఎవరికైనా డిసీజ్ ఏదైనా ఉంది అనుకున్నాం. రీసెంట్గా అందరూ ఒక అమ్మాయి ఎవరికో ఒక ఇంజెక్షన్ కావాలి 16 crores అని చెప్పి అందరూ క్రౌడ్ ఫండింగ్ చేశారు. సో క్రౌడ్ ఫండింగ్ స్మాల్ పీపుల్ దగ్గర మనం స్మాల్ తీసుకోవడం. మనం క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఈజ్ ఎ సొలిసిటేషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ స్మాల్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ మల్టిపుల్ ఇన్వెస్టర్స్ through a web-based platform or social networking site for a specific project. Correct? Small and medium enterprises are able to raise funds at lower cost of capital without undergoing rigorous procedure. Recently, crowdfunding for MSMEs కూడా గవర్నమెంట్ ప్రమోట్ చేస్తుంది. సో both 1 and 2 are correct. Right? Next. With reference to different committees in India, consider the following details. This I had told in our current affairs classes 1 week back. So now, YH Malegam Committee, Urjit Patel Committee, we had discussed inflation targeting 4 ± 2% ఉండాలి. మానిటరీ పాలసీ కమిటీ ఫామ్ అవ్వాలి అని చెప్పాం కదా, అది చెప్పడానికి ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ వస్తుంది అని చెప్పాం. సో దిస్ ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ దేనికోసం? మానిటరీ పాలసీ కోసం. సో ఇది తప్పు. సో 3 మనం ఎలిమినేట్ చేసేయాలి స్ట్రైట్ అవే. ఆన్సర్ షుడ్ బి 2 or 2 and 4. సో 2 కరెక్ట్ అని మనకు తెలుసు. నౌ 4. YH Malegam Committee preparing a roadmap for reforms in the micro finance sector. మీరు గవర్నెన్స్లోని సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ టాపిక్ చదివినప్పుడు కూడా మీరు చూస్తారు ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇండియాలో ప్రమోట్ చేయడానికి ఇన్ మెయిన్స్ ఆల్సో విల్ బి సీయింగ్ దిస్. YH Malegam అనే కమిటీని ఫామ్ చేశారు. వీళ్ళే ఫినాన్షియల్ ఇంక్లూషన్ గురించి కూడా వీళ్ళు సజెషన్స్ ఇచ్చారు. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ వుడ్ బి 2 and 4 హియర్. అండ్ RN Malhotra కమిటీ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ గురించి వాళ్ళు ఇచ్చారు. అయితే ఇది ఫామ్ చేసింది IRDA కాదు, ఇది ఫామ్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో హియర్ ద ఆన్సర్ షుడ్ బి 2 and 4. నెక్స్ట్,
NBFCs. We had seen about NBFCs, non-banking financial companies. Now NBFCs గురించి మనం ఏం చేసేసాము, NBFCs cannot accept demand deposits. సో NBFCs demand deposits accept చేయలేదు అని చెప్పాం. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టేనా? If you remember about NBFCs, we had discussed about NBFCs. They cannot accept demand deposits. So one is correct. ఇది కాదు, అవి రెండు లేచిపోయి. నెక్స్ట్ ఈ ఎన్బిఎఫ్సి డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ డిపాజిట్స్ మనం ఏమైనా చేస్తే దానికి ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీ అనేది ఉండదు అని చెప్పి మనము. సో డిఐసిజిసి ఈస్ ఫెసిలిటీ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ టు ద డిపాజిటర్స్ అన్నాం. సో 4 షుడ్ ఆల్సో బీ కరెక్ట్. సో ఏ ఈస్ ది ఆన్సర్ హియర్. నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ అదర్ ఆప్షన్స్, all the NBFCs operating in India have to be registered with RBI. తప్పు. కొన్ని హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ ఉండే, సో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది తప్పు. NBFCs ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్. క్లియర్గా మనం చూస్తాం పేమెంట్ అండ్ సెటిల్మెంట్ సిస్టంలో ఈ పార్ట్ కాదు. కెనాట్ ఇష్యూ చెక్స్ అని. చెక్స్ ఎప్పుడు ఇష్యూ చేస్తారు? మన అకౌంట్లో డబ్బులు ఉంటాయి కదా, అకౌంట్లో డబ్బులు ఉండాలంటే డీడీ డిమాండ్ డిపాజిట్స్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. వాళ్ళ డిపాజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరు. దే విల్ బీ గివింగ్ ఓన్లీ లోన్స్, isn't it? So this 3 is also wrong. Answer is 1 and 4. Next, last one. This also we had seen in our classes, if you can remember, multi-dimensional poverty index and national multi-dimensional poverty index. Now ఈ multi-dimensional poverty index ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోని UNDP అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఇస్తుంది అని, మన నేషనల్ లెవెల్లో అయితే నీతి ఆయోగ్ ఇస్తున్నాం. See, MPA calculated by Niti Aayog has a 12 indicators. We had seen that international level అయితే 10 ఉంటాయి. I had shown you an image also at the time. ఈ నేషనల్ లెవెల్లోనైతే అయితే 12 ఉంటాయని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. సో 2 ఉండాలి పక్కగా. దిస్ ఇస్ రాంగ్. నెక్స్ట్, నౌ ఇక్కడ 10 ఉంటాయి, 12 ఉంటాయి. ఈ అడిషనల్ 2 ఏంటి అంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒకటి, మ్యాటర్నల్ హెల్త్ ఒకటి అని చెప్పాం. సో వీళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు, మ్యాటర్నల్ హెల్త్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ కామన్ ఇండికేటర్స్ ఆఫ్ బోత్ ఎంపీఐ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ అండ్ యూఎన్డిపి అన్నారు. తప్పు. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. సో 3 రాంగ్. 3 కొట్టేయచ్చు. సో ఆన్సర్ షుడ్ బి 1 and 2 ఆర్ 2 కరెక్ట్ అని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఎంపీఐ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ యూజింగ్ ఆల్కైర్ ఫోస్టర్ మెథడాలజీ. ద మెథడ్ని ఆల్కైర్ ఫోస్టర్ మెథడాలజీ అని అంటాం. ఓకే, సో హియర్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. Fine. So if I have to summarize about our economy, so there are some good amount of around, so current affairs కొన్ని కూడా మనం యాడ్ చేసాం. మొత్తం అన్ని క్యూములేటివ్గా మనం there are around 13 to 14 questions. Now mostly current affairs oriented. జనరల్గా ఎకానమీ పేపర్ ఇలా రాదు, but they had tried to change some pattern. But there are some doable questions also. In our regular classes we will covering more these things. MPA we will be covering, NBFCs will be covering the things. ఈ కమిటీస్ యాక్చువల్గా 2 కమిటీస్ వాళ్ళు వేసారు. సో దిస్ విల్ బి డిఫరెంట్. బట్ ఈ ఉర్జిత్ పటేల్ కమిటీ అండ్ ఇది ఐడియా ఉన్నది, వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. నెక్స్ట్, ఈ క్రౌడ్ ఫండింగ్ జనరల్ క్వశ్చన్, వీ కెన్ డూ దట్. దిస్ ఈస్ ఎ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఐ మెన్షన్. రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ అవర్ క్లాసెస్. క్రౌడింగ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. మల్టిప్లయర్ ఎఫెక్ట్, క్రౌడ్ అవుట్ ఎఫెక్ట్ అని. దిస్ ఈస్ ఎ కరెంట్ అఫేర్. దిస్ బాండ్, సస్టైనబుల్ బాండ్ జనరల్ క్వశ్చన్. This tokenization is a difficult question. This UPI and CBDC is from current affairs. ONDC is from current affairs. Financial Inclusion Index we will be discussing in our classes. This is a difficult question. ఇది చాలా మంది ఇబ్బంది పడరు. And they will be seeing this in our science and technology majorly. So this is a accumulation. All questions attempt చేయడానికి ఇబ్బంది. Obviously economy generally, if you look at the previous year papers, economyలోని 100% hit ratio కూడా మనం తెచ్చుకోవచ్చు, 1 or 2 questions తప్పితే. But here around, if anyone able to solve some 50 to 60% of the questions, that will be more than sufficient, because cutoff will also be dropped significantly this year. Okay. So in my view it will be between 75 to 82 if I am not wrong. 80 plus ఉండొచ్చు, but relatively a difficult paper. Fine. I hope it is clear. Thank you.
Very good question.